I was just thinking, 71 years ago, a young man at the age of 24 was kneeling beside a muddy pond praying. Mbadde wano nga ndowoozaamu emyaka 71 egiyise omuvubuka omuto ku myaka 24 yali afukamidde wano ku mabbali g'oluzzi luno olw'ebitosi ng'asaba. Perhaps he'd even been praying all night long. Now, towards the east, it was the dawning of a new day. Oba oliawo yali asabye okumala ekiro kyonna. Kaakano okutunulako mu buvanjuba olunaku olujja lwali luvaako eddiba. That young man's name was William Marrion Branham, and as a new day was dawning that morning in 1933, so was a new day dawning for all of God's people, for God had sent his messenger among us. Erinnya ly'omuvubuka oyo muto yali William Marrion Branham. Era olunaku olupya olwo bwe lwali nga lukya ku makyago, mu ngeri y'emu olunaku olupya lwali lukya eri buli muntu wa Katonda, kubanga Katonda yali atumye nnabbi we okuba mu ffe. Just as Jesus came and walked with his followers along the shores of the Galilee 2,000 years ago, we too have walked with God in our day. Nga Yesu bwe yajja n'atambulanga n'abagoberezi be ku mbalama z'ennyanja Galiraaya emyaka 2000 egiyise, bwe tutyo naffe tutambudde ne Katonda mu nnaku zaffe. He equipped a man, a human vessel, with a gift that would demonstrate the presence of Jesus Christ among us, just as he promised in the book of Malachi. Yakwasa omuntu omu ekirabo ekyokuwonya, oba yafuka ekirabo kye ekyokuwonya mu kibya ekimu ekiri mu kikula eky'omuntu. Era omuntu oyo n'ayolesa okubeerawo kwa Yesu mu masekati gaffe nga bwe yali yasuubiza mu kitabo kya Malaki. William Branham lived such a life of simplicity, mainly here in this little river city of Jeffersonville, Indiana. William Branham yatambulira mu bulamu obwangu oba obulamu obunyoomebwa okusingira ddala mu kibuga kino ekitonotono ekya Jeffersonville mu Indiana. He built and pastored a humble little tabernacle while ignoring fame and fortune which could have easily been his with the unique ministry that God had given to him. Yazimba era n'asumba ekkanisa entonotono ey'empolampola nga tatunuulira bitiibwa n'ettutumu ebyali bitayinza kubulawo mu buweereza obw'enjawulo ennyo ng'obwo Katonda bwe yali amuwadde. But his sole purpose in life was to preach and live the word of Jesus Christ before his generation. Naye ekiruubirirwa ky'obulamu bwe ekikulu kwali okubuulira n'okutambulira mu kigambo ekyo ekya Mukama waffe Yesu eri omulembe gwe. My name is Joseph Branham, and this is my brother Billy Paul Branham. Today, we would like to invite you to come with us as we tour the city that has seen the footsteps of this prophet. Erinnya lyange nze Joseph Branham, era ono ye muganda wange Billy Paul Branham. Leero tubandiza okujja naffe nga tulambula ekibuga kino ekyerabirako ku mukululo gwa nnabbi ono. A place where God marched again in human flesh across the face of this generation in a man named William Branham. Ekifo Katonda we yatambulira nate mu mubiri gw'omuntu ng'ayita mu maaso g'omulembe guno mu muntu eyayitibwa William Branham. My father was born in the hills of southern Kentucky, just about 12 miles from the Tennessee state line. Tata wange yazalibwa mu nsozi z'obugwanjuba wa Kentucky
mayiro nga 12 okuva ku ttaka ly'essaza lya Tennessee. When he was only 3 years old, one day as he was playing outside with his brother, he heard a voice speak to him saying, "You will live near a city called New Albany." We yali ng'akyali bupeezi wa myaka 3, olunaku olumu we yali ng'ali kuzannya ne muganda we wabweru, yawulira eddoboozi nga lyogera naye nga limugamba, olunaku lumu ojja kubeera kumpi n'ekibuga ekiyitibwa New Albany. The following year, he and his family left Kentucky and moved north to Jeffersonville, Indiana, just 3 miles east of New Albany. Omwaka ogwaddirira ye n'ab'enju ye baava e Kentucky ne basengukira mu mambuka e Jeffersonville, Indiana, mayiro 3 zokka mu buvanjuba bwa New Albany. Both cities are located on the north bank of the Ohio River, and between them is a landmark that is known as the Falls of the Ohio. Ebibuga byombiriri bino bisangibwa ku mbalama z'omu mambuka ez'omugga Ohio, era nga wakati mu byo waliwo olusalosalo oluyitibwa the Falls of the Ohio. In very ancient times, the shallow rapids of the falls was a crossing spot for migrating herds as they journeyed to the salt licks in Kentucky. Mu myaka egy'edda ennyo ku ludda luno amazzi gye gatali mangi nnyo, abalunzi abatindizi we baasaliranga omugga bwe baalinga bajja ku nnyanja ez'omunnyo ene Kentucky. But when our nation was young, the falls posed a serious navigational barrier for the explorers and settlers who wanted to follow the Ohio River westward, and eventually this place became a natural stopping point for travelers. Naye eggwanga lyaffe bwe lyali nga likyali tto, amazzi gano gaali buzibu bw'amaanyi nnyo eri abatambuze n'ababajjanga abaayagala okulambula ekibuga, okulambula n'okugoberera omugga Ohio nga badda mu bugwanjuba. Era ekifo kino mpola mpola abalambuzi n'abatambuze ne bakifuula ekifo kyabwe we bawummuliranga nga tebanneeyongerayo. Today, Jeffersonville, which is located on a peninsula of land that juts into the path of the river just above the falls, has once again become a stopping point for travelers from around the world. They come to do what we are going to be doing today, visiting some of the places in and around this river community that has seen the footsteps of God's prophet. Olunaku lwa leero Jeffersonville, ekibuga ekitudde ku ttaka ery'ekiyika mu kkubo ly'omugga ku kigulumu waggulu, nate kifuuse ekiwumulo ky'abatambuze n'abalambuzi okuva mu nsi yonna, nga bajja okukola naffe kye tugenda okukola leero, nga balambula ebimu ku bifo ebyetoolodde n'ebiri mu kifo kino ekyennyanja eky'omugga, ebigere bya nnabbi wa Katonda we byatambuliranga. As a child, one of my dad's favorite treats was to be able to make an occasional visit to this local candy store here in downtown Jeffersonville. Ng'omwana omuto, ebimu ku bifo kitange byayagalanga ennyo okugenda, yayagalanga nnyo okujja wano ku dduuka lya kandi mu kibuga wakati mu Jeffersonville, where for just 2 cents he would buy a bag of Mr. Shemp's delicious cinnamon Red Hots. We yakozesezanga ssente 2 zokka okugula bu Red Hot bwa Mami Shinfu. Red Hots zino kabanga kagaati kana akawanvurivu okwo nga kwe bateredde ebiwomesa eby'enjawulo ku ngulu. Today, the Shemp family is still making these Red Hots, using the same recipe and even some of the same big copper kettles that were used some 90 years ago. Leero ab'enju ya Shinfu bakyakola zi Red Hot zino nga bakozesa ebirungo bye bimu era nga bakozesa n'ezimu ku binika ennene eza kopa ezaakozesebwanga emyaka 9 egiyise. Nsanyusa okubalaba ba Branham. Nyinza kubafunirayo kaki ke mwandyagadde okulya. Tuzze kwefunira ku zi Red Hot. Is there anything else I can get for you?
Believers from all over the world visit this little candy shop that Dad spoke of with such fondness, and like us, they can't resist taking home a package of these Red Hots that have now become world famous. Abakkiriza okuva mu nsi yonna bakyalira edduka lino erya kandi Taata lye yayogerangako emirundi mingi, era nga ffe tebayinza kukyebeera okuddayokko ne bu Red Hot buno balyeko. Obufuuse kaakano obumanyifu mu nsi yonna. If I were asked to name some of the most notable milestones of William Branham's life, I believe the phenomenal event that took place at this very spot here would certainly top the list. Singa mbadde nsabiddwa okwogera ku bimu ku bintu ebikulu ennyo ebyabeerawo mu bulamu bw'Oluganda William Branham, nzikiriza ekyabaawo eky'enjawulo ekikulu ennyo ekitakkirizikika ekyabaawo wano wennyini mu kifo kino kye kyandisoose ku lukalala. It was on the 11th of June in 1933, and Dad was conducting a baptismal service here in the Ohio River at the end of Spring Street. Kyaliwo nga 11 mu gw'omukaaga 1933 Taata bwe yali ng'atwala saavisi y'okubatiza wano ku mugga Ohio oluguudo oluyitibwa Penn Street we lukoma. He had just preached a 2 weeks revival, and the people being baptized were the converts from those services. Yali yakabuulira okudda obujja kwa wiiki 2 era ng'abantu abaali babatizibwa beebo abaali bakkiriza okuyita mu nkuŋŋaana ezo. Including Dad's 73-year-old grandfather, Francis Marion Harvey. Omwo nga mwe mwali ne jjajja wa taata ow'emyaka 73, Francis Marion Harvey. My mother, Sister Hope, was snapping photos with her brand new Kodak Brownie camera. Mama wange Sister Hope yali ali mu kukuba bifaananyi ne kamera ye empya gyali yakagula. And as the 17th candidate for baptism walked out to where Dad was standing, in about 3 foot of water, suddenly a light that looked like a star appeared and hung over the place where he was baptizing. Era owe-17 ku bali babatizibwa bwe yali ng'atambula agenda awo taata we yali ayimiridde, mbagirawo ekitangaala ekyefaananyiriza ng'emmunyeenye kyalabika ne kirengejjera awo waggulu waawo taata we yali abatiriza. In an area of about 15 feet square, it suddenly began to churn, and a voice spoke, saying, "As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, you will forerun his second coming." Mu bbanga lya fuuti nga 15 mu buwanvu ne mu bugazi kyatandika okugejja nga kyetoola bwe kityo, era eddoboozi ne likivaamu nga ligamba nti nga Yokaana Omubatiza bwe yatumibwa okuteekateeka okujja kwa Kristo okwasooka, ojja kuteekateeka okujja kwe okwokubiri. In December of 1936, my mother, Sister Hope, fainted as she stood waiting for a bus that would take her to town to shop for Christmas presents. Mu mwezi gwe 12 oba Desemba owa 1936, maama wange Sister Hope yazirika bwe yali ng'alindirira bbaasi enaamutwala mu ttawuni okugula ebirabo bya Krismasi. That night, here in this house, as Dad prayed, he saw a black sheet come down before him. Then he saw a flood rise in the streets of Jeffersonville,
and an angel measured 22 feet of water at the corner of Spring and Court. Ekiro ekyo mu nnyumba eno mwennyini tata bwe yali ng'asaba yalaba essuuka enzirugavu ng'ekka wansi. Olwo n'alaba n'amataba agali gagenda okujja gajjule enkubo n'enguudo z'ekibuga Jeffersonville, era nga malayika yapima n'agamba nti zijja kubeera fuuti 22 ez'amazzi oluguudo lwa Spring ne Court we byegattira. 6 weeks later, what became known as the superflood of 1937 covered the entire Ohio Valley. Sabbiiti 6 oluvannyuma amataba agayitibwa ssemataba wa 1937 gaabikka ekiwonvu kyonna ekya Ohio. The water was above flood stage at Jeffersonville for some 23 days. Amazzi gaamala ennaku nga 23 nga gali waggulu w'omutendera amataba ga Jeffersonville kwe gatera okuba. And just as the vision had shown, at the corner of Spring and Court Avenue, it measured 22 feet deep. Era ng'okwolesebwa bwe kwali kwalaga ku nkomerero oba ku nsonda y'enguudo za Spring ne Court we zeegattira, amazzi gaali fuuti 22 mu buwanvu. Mother was hospitalized with pneumonia, and Dad had spent every day in his small boat assisting the rescue teams that patrolled the flooded areas, looking for survivors and bringing them to safety. Maama yagenda mu ddwaliro n'aweebwa ekitanda lwa pneumonia, era taata ennaku ze zisinga mu biseera ebyo yazimala mu kaato akatonotono ng'ali kuyamba ku bibinja by'abagabi b'obuddamu ebyali binoonya bakaawonawo nga bibabuddamya. During one particular terrifying rescue, his motor on his boat failed, and quickly he was caught in dangerous currents that rushed him towards the Ohio Falls. Mu lununula olumu olw'entiisa, yingini y'akaato ke yalemwa okutandika, era mbagirawo amazzi amangi ne gatandika okumusindika, nga gamusukuma gamuzza ku mazzi ga Ohio amangi agayita ku njazi. Calling out to God for mercy, he thought about the opportunity that he had had to evangelize and that he had rejected. He then cried out, "Lord, if you'll forgive me, I'll do anything that you want me to do." Bwe yali ng'akabirira Katonda okumutaasa, n'ajjukira omukisa gwe yali abadde nagwo ku nsi okubuulira enjiri ate gwe yali agaanye. Olwo n'addamu n'akabirira Katonda, n'asaba ng'agamba nti, Mukama, singa ononsonyiwa, nja kukolera ekintu kyonna ky'oyagala ky'ondyagadde nkole. When he tried again to start the motor, this time it started immediately, and he was able to make his way safely to the shore. Bwe yaddamu okugezaako okutandika engini ye, ku luno yatandika mbagirawo, era n'asobola okudda ku lukalu mirembe. Mother's long bout with pneumonia severely had weakened her lungs, and within a few months, tuberculosis had invaded her body. Ebbanga maama lyamala ne pneumonia lyamunafuya nnyo, era ebbanga lyayitawo lya myezi mitono, tuberculosis n'alumba omubiri gwe. She died at 11:10 p.m. on Wednesday, July the 21st, at the Clark County Memorial Hospital. Yafa ku ssaawa 5:10 ez'ekiro nga 21 olwokusatu omwezi ogw'omusanvu mu ddwaliro lya Clark County Memorial Hospital. She was just 24 years old. Her funeral was on that Saturday, July the 24th. Yalina emyaka 24 gyokka, era okuziika kwe kwaliwo ku lw'omukaaga olwo nga 24 omwezi ogw'omusanvu. On that same day, my sister Sharon Rose suddenly went into spasms and was hospitalized. Olwo lwennyini muganda wange omuwala Sharon Rose yafuna obuzibu bw'okufunda kw'emisuwa gye era n'addusibwa mu ddwaliro. Dad hurried to the hospital following Mother's funeral, but as he prayed for his baby Sharon,
Once again, a black sheet seemed to fall upon his eyes. Taata yayanguyiriza okugenda mu ddwaliro engeri gye yali yakava mu kuziika kwa maama. Naye era bwe yali ng'asabira muwala we essuuka enzirugavu omulundi omulala erabika okuba ng'egwa ku maaso ge. And on Monday, July the 26th, just 5 days after Mother's death, Sharon Rose died of tubercular meningitis. Era ku Mande nga 26 omwezi gwennyini ogwo ogw'omusanvu, Sharon Rose yafa ennaku 5 zokka oluvannyuma lw'okufa kwa maama. Sharon Rose yafa obulwadde bwa tubercular meningitis oba tumuyite tuberculosis w'obwongo. The next day, the grave was opened and Sharon Rose's casket was placed on top of Mother's. She would have been 9 months old on that day. Olunaku olwaddako entaana yabikkulwa nate era sanduuko ya Sharon Rose n'eteekebwa waggulu ku ya maama. Yandibadde aweza emyezi 9 ku lunaku olwo. On October 23, 1941, William Branham and Meta Marie Broy were married. Their home was across the street from the Branham Tabernacle. Nga 23 omwezi ogw'ekkumi 1941, William Branham ne Meta Marie Broy baafumbiriganwa. Ennyumba yaabwe yali busukkakkubo okuva ku Branham Tabernacle. Nearly every person in the congregation was poor and barely able to make ends meet. So Daddy continued to work for the Public Service Company of Indiana to support the family. Kumpi buli omu ku kkanisa yali mwavu era nga n'okukwasaganya obulamu bwa bulijjo kwa kaweereege. N'olwekyo taata yagenda maaso ng'akolera ku Public Service Company ya Indiana asobole okubeezaawo amaka. Often he would walk 30 miles a day as he patrolled the lines, looking for broken insulators. Ebiseera bingi yatambulanga mayiro 30 olunaku nga yeetooloola ensi anoonya bipulasitika ebimenyefu. One afternoon in the spring of 1946, a whirlwind tossed Daddy against the side of this house. He told Mother that he must know once and for all what these strange occurrences were all about, and that he was going to the wilderness. Akawungeeza akamu mu ntuuko oba sizoni eyitibwa spring, embuyaga ey'amaanyi oba wano gye tuyita embuyaga y'akazimu yayuya taata ng'emukuba emuzza ku kisenge. Yagamba maama nti omulundi gumu era ogw'enkomeredde ayagala amanye ebintu bino byonna ebiri okumutuukako bitegeeza ki, era nti yali agenda mu nsiko oba mu ddungu asigale eyo. As he headed for Green's Mill, where he often went to pray, he told her, "I will not come home until I hear from God." Bwe yali ng'akwata erimuzze Green's Mill gye yateranga okusabira emirundi emingi, yagamba maama sijja kukomawo okutuusa nga mpulidde okuva eri Katonda. He spent the night in a tiny cabin that was located in the same area as the well-hidden cave that he had found as a boy when he trapped and fished in this wilderness area to help feed his family. Ku olwo ekiro kye yakimalako ng'ali mu kayumba akatonotono ak'embaawo akasangibwa mu kifo kye kimu ng'empuku eri enkweka obulungi gye yazuula ng'akyali mulenzi muto bwe yali ng'akyavuba n'okulobera wano ebyennyanja okubeezaawo abamaka ge. As Daddy cried out to God, it was about 11 o'clock that night when an angel appeared in the room. Taata bwe yali ng'akyasaba ekiro ekyo zaali ssaawa nga 5 ez'ekiro, malayika we yamulabikira mu kisenge. Shining through a knothole, a lantern or something was way in the wilderness. Ekiro ekimu mu lusiisira olutonotono eyo gye nali nvubira, ewala eyo mu nsozi nali neebase eyo. Ku ssaawa nga 9 ez'okumakya nalaba ekitangaala nga kijja. Nali ndi mu kusoma Bayibuli yange. Nalowooza nti waliwo yali ajja ng'amulisa ekitangaala okuyita mu kituli ekimu ng'akozesa ettale y'ekirawuli oba ekintu bwe kityo. Nali eyo wala mu nsiko ewala mu ddungu. And I thought somebody's coming up. The light was on the floor, spread greater and greater.
Nalowooza nti waliwo omuntu eyali ajja gye ndi. Ekitangaala kyali kikubye ku fulowa y'akayumba mwe nali ndi era kyali kigejja nga kyeyongera okugejja bwe kityo. I heard of somebody walking. When it did, it was a man. He was barefooted. Nawulira omuntu ng'atambula era okugira nga musajja. Yali tayambadde ngatto mu bigere bye, byali byereere. He had hair to his shoulders. He had on a robe. And I scared me to death. Enviiri ze zaali zimukoma ku bibegaabega era ng'ayambadde omunagiro. Era nze kyantiisa nnyo katanfe. He said, don't fear. I'm sent from the presence of the Lord God to tell you it's your peculiar life. Don't try to get from these things. That is your calling. Yagamba, totya, ntumiddwa okuva mu kubeerawo kwa Mukama Katonda, okukubuulira ku bulamu bwo obususse oba obwawukana ku bwa bulijjo nga bwe bulina okubeera. Togezaako kudduka bintu bino. Okwo kwe kuyitibwako. God will be sending you to different places all over the world to pray for the sick, and if you get the people to believe and be sincere, nothing will stand before the prayer. Era Katonda ajja kubanga akutuma okugenda mu bifo eby'enjawulo okwetooloola ensi yonna okusabira abalwadde. Era bw'onooleetera abantu okukkiriza n'okubeera abeesimbu, tewali kiriyimirira mu maaso ga kusaba kwo. Ebyo bye bigambo by'Oluganda Branham ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna mwaka 1964 mu bubaka a trial okugezesebwa katundu 11 ku 12. Thousands of people made their way to this house on Ewing Lane, seeking prayer and a chance to draw on the gift that God had given His servant. Enkumi n'enkumi z'abantu baatindiganga eŋŋendo okujja ku nnyumba eno esangibwa ku luguudo New End, nga banoonya okusabirwa n'omukisa okusaka ku kirabo Katonda kye yali awadde omuweereza we. With their beautiful stone accents and the deep green shutters that stood out against the white siding, the 1,300 square foot home looked like a palace to Mom and Dad. N'amayinja amawule obulungi agagitimbibwako nga kw'otadde n'ebisiikirize ebya kiragala okuva ku miti egyali gigirinaanye egyali gigyetoolodde ku ludda olweru. Ennyumba eno eya fuuti 1,300 mu buwanvu ne mu bugazi, maama ne taata buli bwe baagitunulangako baagirabanga lubiri. We moved in on their 7th anniversary, October the 23rd, 1948. Twagiyingira ku majaguza ag'omusanvu ag'obufumbo bwa maama ne taata ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekkumi 1948. It was through this curved stone entrance that the mother possum came in 1955. Okuyita wano awayingirirwa awaakolebwa mu mayinja nga weetooloovu, ensolo eri akasolo kali akayitibwa ka opossum nabbi kayogerako we kaayingirira mu 1955. She limped up the driveway, which is not paved at the time, and laid down near the front of the house waiting to be prayed for. Kaayingira kawenyera okuyita wano awayingirirwa emmotoka awataali wadde enkokoto oba amayinja amaalirire mu kaseera kano, era ne kagalamira awo mu maaso g'ennyumba nga kalinda okusabirwa. I have lived here with my family since Mother went to be with the Lord in 1981. Wano wempangalidde nga n'abamaka gange okuva maama lwe yagenda okusisinkana Katonda mu 1981. Bino owooluganda Joseph Branham, mutabani w'owooluganda Branham asembayo yabyogera. In September of 1933, a lot was purchased here at the corner of 8th and Penn Street, where the road made a jog to go around a shallow pond. Mu Gw'ekkumi mu 1933,
poloti yagulibwa wano ku nsonda ya 8th and Penn Street. Oluguudo we lwakoleranga omulimu gw'okwetooloola akadiba k'amazzi akampimpi. It was a pretty spot where lilies would sometimes push their way up through the mud and turn the area into a garden. Kyali nga kifo ekyegombesa okutunuzaako amaaso engeri amalanga ennaku ezimu gye gawaguzanga okuyita mu mazzi ne gamulisa ekifo kyonna okukifuula akalimiro akawummulirwamu akakkakkamu. Daddy liked to come here to pray, and when the time came, it was the place that God told him to build his church. Wano taata yayagalanga nnyo okujja okusabirawo, era mu ntuuko ez'ebiseera we wano wennyini Katonda we yamulaga okuzimba ekkanisa ye. The church was initially called the Pentecostal Tabernacle, but later it became known as the Branham Tabernacle. Mu kusooka ekkanisa yayitibwanga Pentecostal Tabernacle oba ekkuŋŋaaniro epentekote, naye oluvannyuma yamanyibwanga Branham Tabernacle. It has been remodeled several times, and a major expansion was completed in 1963, adding 150 seats to the sanctuary. Ebaddenga ekyusibwa mu kikula oba mu nzimba emirundi mingi, era olugaziya lwayo olukulu lwamalirizibwa mu 1963. Entebe 150 ne zongerebwa mu watukuvu. But the same bell that rang out on that Sunday morning 71 years ago, calling the believers to service, is still being faithfully run today. Era akadeke kamwako akavuganga buli lwa Sande ku makya emyaka 71 egiyise kakyaddukanyizibwa mu bwesimbu n'okutuusa kati. On August 29, 1965, Daddy preached in the tabernacle for the last time. His message was titled Satan's Eden. Just before the closing song and prayer, he spoke these words. Nga 29 omwezi ogw'omunaana 1965, taata yabuulira omulundi gwe ogusembayo mu yeekaalu. Omutwe gw'obubaka bwe gwali Edeni ya Setaani. Ng'oluyimba olusembayo terunayimbibwa n'essaala eggalawo saavisi nga tennasabibwa, yayogera ebigambo bino. That's all I know to tell you, that this Bible I believe with all my heart, if I know my heart, to be the perfect, unadulterated Word of God. Ekyo kye kyonna kye mmanyi okubagamba, nti Bayibuli eno nzikiriza n'omutima gwange gwonna, bwe mbanga mmanyi omutima gwange, okubanga kye kigambo kya Katonda ekituukiridde, ekitasobezeddwako na kintu kirala kyonna. By this I live, by this I stand. If I had 10,000 lives, I'd like to give every bit of it for this word. For it's the word of Jesus Christ. Kino kyembererako omulamu, kino kyenyimiriddeko, oba kino kyekinyimirizzaawo. Singa mbadde n'obulamu omutwalo mulamba, nandiyagadde okuwaayo buli bumu ku bwo olw'ekigambo kino. Kubanga kye kigambo kya Yesu Kristo. And I don't care how much they can try to disprove it, how much science tries to say it isn't trustworthy and so forth. To me, it's the only thing in the world I can trust. Era nze sifaayo oba bagezaako kyenkana ki okukiwakanya, oba saayansi egezaako kyenkana ki okwogera nti tekyesigwa. N'ebiringa ebyo. Eri nze kye kintu kyokka mu nsi kye nnyinza okwesiga. Eri nze kye kintu kyokka mu nsi kye nnyinza okwesiga. He is mine. I love him. Don't you? Amiina. Ye wange, mwagala, ate mmwe temumwagala?
When the family had to make the decision regarding a burial site for Dad, a plot in Eastern Cemetery was chosen, primarily because it is just 1 block from the tabernacle. Abenju bwe baali balina okukola okusalawo kuwa we bagenda okuziika taata, poloti emu ku kijja ekiyitibwa Eastern Cemetery ye yalondebwa. Ensonga enkulu yakubanga ekijja kino kyali ekizimbe kimu kyokka ewala okuva ku tabanako. The headstone was designed by Mom and Brother Borders, and it is inscribed with verses from the scriptures and subjects relating to William Branham's teachings and the placing of his ministry. Ejjinja ery'oku ntikko ku nnyumba ye mwawumulidde lyayolebwa maama n'Oluganda Borders, era nga kuwandiikiddwako ennyiriri okuva mu byawandiikibwa n'amasomo agakwatagana ku kubuulira kwe n'ekifo eky'obuweereza bwe. Mother was laid to rest beside Daddy in May of 1981. Maama yagalamizibwa okuwummulira kumpi ne taata mu Gwokutaano nga 1981. We'd like to thank you for joining us today for a brief look at a few of the places the hundreds of thousands of believers from around the world have become familiar with as they listen to the voice of God's prophet, William Branham. Twandiyagadde okukwebaza olw'okutwegattako leero nga tutunuulira ebimu ku bifo mu bumpimpi ebikumi by'enkumi by'abakkiriza okuva mu nsi yonna bye bamanyi kaakano, nga bawuliriza eddoboozi lya nnabbi wa Katonda William Branham. Mukama Yesu abawe nnyo omukisa. Wano mu buwandiike tugambibwa nti eddoboozi ly'obadde owulira libadde ery'Oluganda Billy Paul Branham n'Oluganda Joseph Branham, era nga kawandiikibwa ne kakulirwa Rebecca Branham Smith. Ebifaananyi n'okugatta kwabyo eyabiriko yali William Paul Branham Jr. Olutambi luno lukutuusibwako aba Voice of God Recordings Incorporation, era ng'endagiriro y'amabaluwa ekulagibwa awo ku screen. Okumanya ebisingawo tuukirira omutimbagano www.branham.org www.branham.org, era nga okumanya ebisingawo ku Oluganda Branham ng'owulira okuva eri Oluganda eyamala ebbanga erisinga okuba eddene naye era mutabani we William Paul Branham, kukubiriza okulaba olutambi lw'obujulizi bw'Oluganda Billy Paul Branham, era osobola okukozesa emikutu egiteereddwa ku lutimbe wano okulaba entambi zino. Mukama Yesu akuwa omukisa.